Bohdi Park, NEET and G Academy. Your dream, our mission. Hello all, welcome back to 1000 session. This is Vishnu, your preparation catalyst. இன்னைக்கு நான் பார்க்க போற the 10 interesting questions are from the chemical equilibrium chapter. Before entering into the question, உங்களுக்கு இதே மாதிரி questions நிறைய solve பண்ணணும் அப்படின்னா just click on a link in your description and download Bohdi Park Android app. அதில் உங்களுக்கு question solving மட்டும் இல்லாமல் you can be able to get daily live sessions, recorded videos, mock test series, study materials, live cloud support as well as all the updates about the computer exams எல்லாமே உங்களுக்கு single platformல கிடைக்கும். Just click on a link and download the app. Okay, so without wasting a lot of time, நம்ம question practice குள்ள போயிடலாம். The first question of the day is the equilibrium constant of a reaction is given. Okay, in a reaction 2 sulfur dioxide plus oxygen gives 2SO3. The contact process. இதோட Kc value கொடுத்துட்டாங்க. எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 2.5 into 10 to the power minus 3. If the reaction is conducted at same temperature, this is your clue word. Okay, உங்களோட temperature same temperature the reaction carried பண்றாங்க, but the volume of vessel is increased to 2 liters. Volume of vessel is increased to 2 liters. What will be the value of Kc? Kc என்னது? The equilibrium constant. Okay வா? ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த பேர்ல என்ன இருக்காங்க? கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு. ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா அது டெம்பரேச்சரை பொறுத்து மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும், மற்ற எந்த ஒரு ஃபேக்டரை பொறுத்தும் சேஞ்ச் ஆகாது. ஈவன் இஃப் யூ ஆர் இன்க்ரீசிங் த ப்ரெஷர், வால்யூம் ஆர் த இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன், இட் வில் நாட் சேஞ்ச். ஓகே, ஸோ த Kc depends only on temperature, it is not affected by the change in volume. So since the Kc is 2.5 into 10 to the power minus 3, it will remain same till the end of a reaction. Even if you are increasing the volume, it will not change. Okay, we are moving to the next question. The value of delta G is given. எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? delta G. Delta G is equal to 13.8 kilojoule mole inverse கொடுத்திருக்காங்க. That is 13,800 joule per mole. Okay, என்ன கூட கேக்குறாங்க? Kc யோட வேல்யூ எவ்வளவு கேக்குறாங்க. நமக்கு என்ன தெரியணும்? டெல்டா ஜி நாட்டுக்கும் கேசிக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் தெரியணும். ஓகே, வாட் இஸ் தி ரிலேஷன்ஷிப் சார்? டெல்டா ஜி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆர்டி லான் ஆஃப் கேசி. இது நம்ம டெல்டா ஜி நாட்டுக்கும் கேசிக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ லான் ஆஃப் கேசி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஜி நாட் டிவைடட் பை ஆர்டி. ஸோ லான லாகா மாத்திரம் அப்படின்னா லாக் கேசி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல்டா ஜி நாட் divided by 2.303 RT. Okay, just we will apply all the values and we will solve for it. Delta G oda value எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? That is 13,800 divided by 2.303 into R oda value 8.314. Temperature is given as 298 Kelvin. Okay, so if you are solving all the day thing, we will get the answer minus 2.41 as a value of log Kc. Log Kc வேணும் அப்படின்னா we have to do anti-log of minus 2.41 எடுக்கணும். ஓகேவா? நம்ம क्वेश्चन கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க. The anti-log of minus 2.41 is 0.00389. 0.00389. That is a Kc value. So it can be written as 3.89 into 10 to the power minus 3 நம்ம எழுதலாம். The value of Kc is 3.8 into 10 to the power minus 3. Option 4 will be the correct answer. Next one. For the reaction C2H5OH plus Br minus gives C2H5OH plus Br minus gives C2H5Br plus OH minus. Okay, the equilibrium will shift to the right hand side. Is right hand side? This is your left hand side. This is right hand side. Achieve பண்ணிக்கோங்க. It have to be shifted to the right hand side. அப்ப என்ன principle base பண்ணிருக்கு? It is based on a Lee-Chatelier principle. The Lee-Chatelier principle base பண்ணிச்சுக்கோ question. Okay வா? According to Lee-Chatelier principle, if Q value increases, backward reaction will be happening. Q value decrease ஆச்சு அப்படின்னா forward reaction நடக்கும்.
எப்பெல்லாம் Q value increase ஆகும்? The formula of Q is that Q is directly proportional to concentration of product by concentration of reactant. ஓகேவா? ஸோ எப்பெல்லாம் Q value increase ஆகுதோ, it means product increase ஆகுதோ, Q value increase ஆகும். reactant decrease ஆகுதோ, Q value increase ஆகும். So product increase ஆனாலோ, reactant decrease ஆனாலோ, it will move toward a backward direction. If Q is directly proportional to P by R, if product value decreases, ஒருவேளை product decrease ஆகுது அப்படின்னா, இல்ல reactant increase ஆகுது அப்படின்னா, the Q value will get decrease. It will lead to the movement of forward direction. Okay, fine. So பாருங்க எப்பெல்லாம் வந்து எனக்கு ப்ராடக்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது இல்ல ரியாக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க, அப்பதான் எனக்கு ரைட் ஹேண்ட் டைரக்ஷனோட ஈக்லிபிரியம் ஷிஃப்ட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், எக்ஸ்போசிங் த சிஸ்டம் டு லைட். ஸோ எப்பெல்லாம் சிஸ்டத்தில் நீங்கள் லைட் பாஸ் பண்ணுறீங்களோ, இட் வில் ஜஸ்ட் இன்க்ரீஸ் த கைனடிக்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன். அது உங்களோட ஈக்லிபிரியம் அஃபெக்ட் பண்ணாது. ஓகே, திஸ் வில் நாட் கோயிங் டு பி யுவர் ஆன்சர். அடிஷன் ஆஃப் அல்கலி. அல்கலி என்னப்பா? பேஸ்னா OH மைனஸ். நீங்கள் OH மைனஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம். இட் வில் லீட் டு இன்க்ரீஸ் இன் Q வேல்யூ. அப்போ உங்களுக்கு பேக்வர்டேஷன் நடக்கும். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தான் மூவ் ஆகும், ரைட் ஹேண்ட் சைடு உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் மூவ் ஆகாது. Okay, this is also not our correct answer. Addition of acid. Okay, that is important. Now, acid at acid is H plus. If I add acid, it will react with OH minus to form water molecule, undissociated water molecule. So, what's happening? The concentration of OH minuses keep on decreasing. If H plus is added, OH minus is keep on reacting. So, the OH minus concentration is keep on decreasing. So, the equilibrium will shift towards the product side. அப்போ உங்களுக்கு அதிகமான ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். ஓகே, it will move to the formation of right hand side shift. So which is the correct answer? Option C will be the correct answer. Okay, if you are adding C to H by Br, ப்ராடக்ட் நீங்க அதிகப்படுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரியாக்டன்ட் தான் அதிகமா ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, good. Then we are having a one equilibrium. A plus B is in equilibrium with C plus D. Okay, so at time is equal to 0, initial constant of A வேணா A னு வெச்சுப்போம். Initial constant of B can be small b. So C form ஆயிருக்காது, D form ஆயிருக்காது. At time t, if X amount of reactant is reacted, இப்போ remaining எவ்வளவு இருக்கும்? A minus X இருக்கும், இங்க B minus X இருக்கும். So X moles of C will be formed and X moles of D will be formed. ஓகேவா? இப்போ ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. Initially, the concentration of A and B are equal. ஓகேவா? So initial concentration of A எவ்வளவு? Small a. Initial concentration of B, small b. So the condition number 1, A is equal to B. ஓகேவா? அடுத்த கண்டிஷன் என்னது? The equilibrium concentration of D will be twice that of A. ஓகேவா? So equilibrium concentration of B will be 2 times of equilibrium concentration of A. Equilibrium concentration of D எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? Okay, it is given as X. So X ஓட வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவல் சொல்லிட்டாங்க? 2 into A minus X க்கு ஈக்குவல் கொடுத்திருக்காங்க. This is condition number 2. என்ன கேக்குறாங்க? equilibrium constant ஃபைண்ட் பண்ண சொல்றாங்க. equilibrium constant ஃபார்முலா என்னது? Concentration of product by concentration of reactant. என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்கு? C is a product and as well as D is a product. So concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B. Concentration of C and concentration of D எவ்வளவு வரும்? Concentration of C is X as well as concentration of D is also X. அப்ப X into X divided by A ஓட வேல்யூ A minus X, B ஓட வேல்யூ B minus X at equilibrium. A minus X into B minus X. நமக்கு தெரியும் A ஓட வேல்யூ B ஓட வேல்யூ சேம் நமக்கு தெரியும். So we can write X square divided by A minus X into A minus X. That is nothing but X square divided by A minus X the whole square. இப்போ X ஓட வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 2 into A minus X கொடுத்திருக்காங்க. We will substitute that. We are substituting that. K equilibrium is equal to
2 into a minus x the whole square divided by a minus x the whole square. We can get 4 into a minus x the whole square divided by a minus x the whole square. This is cancel. A minus x and a minus x cancel. So we will get 4. The k equilibrium will be equal to 4. Option 4 will be the correct answer. Then, if in the reaction 2 sulfur dioxide plus oxygen plus 2 SO3, 2 sulfur dioxide plus oxygen is in equilibrium with 2 SO3 plus X. Okay, என்ன நடக்குது? Reactant product மாறும்போது X amount, X calories of heat is liberated. X calories of heat liberated. Heat liberated is என்ன மாதிரியான reaction? It is a exothermic reaction. It is a exothermic reaction. Okay, இப்போ இந்த reaction most favorable condition கேக்குறாங்க. For the greater yield of SO3. Okay, நிறைய product form ஆகணும்னா, அதாவது அதிகமான forward reaction நடக்கணும் அப்படின்னா என்ன condition அது follow பண்ணணும் கேக்குறாங்க. ஓகேவா? So according to Lee-Chatelier principle, for forward reaction, if the reaction is exothermic in nature, okay, உங்களோட reaction exothermic இருந்தது அப்படின்னா we have to decrease the temperature. If your reaction is endothermic, we have to increase the temperature. Okay, Lee-Chatelier principle படி உங்க reaction forward நோக்கி நகரணும் அப்படின்னா exothermic reaction temperature நம்ம குறைக்கணும், endothermic reaction temperature increase பண்ணணும். Similarly, for backward reaction, in order to get exothermic, if your backward reaction is exothermic, you have to get a backward reaction, temperature must be increased. And if a endothermic reaction, the temperature must be decreased to get a backward reaction. Okay, நமக்கு என்ன தேவை? நமக்கு forward reaction நடக்கணும். So என்ன பண்ணனும்னா, it's a exothermic reaction. அப்ப temperature decrease பண்ணணும். We have to go with low temperature. So option 2 and option 4 are wrong. Okay, அடுத்து pressure நான் calculate பண்ண போறேன். Pressure நம்ம equate பண்ணனும் அப்படின்னா we have to go with delta Ng calculation. Delta Ng என்னது? Number of gaseous product minus number of gaseous reactant. எத்தனை gaseous product இருக்கு? 2 sulfur dioxide are there. So 2 minus 2 sulfur dioxide plus 1 oxygen. Okay, அப்போ 2 plus 1. So minus 1. Delta Ng is equal to minus 1, which means delta Ng is less than 1. Okay. So எப்ப delta Ng less than 1 இருந்தாலும் the Q value will be directly proportional to volume. Okay. So volume is inversely proportional to pressure, then Q is inversely proportional to pressure. If pressure increases, Q value will decrease. Q will decrease ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு forward reaction நடக்கும். Will lead to the movement of forward reaction. Okay, so at high pressure, I will get a forward reaction. At high pressure. So option 4 will be the correct answer. Low temperature and high pressure will be the correct answer. Okay, so evaluate Kp for the reaction. A2 plus B2 gives 2AB. Okay, A2 plus B2 gives 2AB. If 2 moles of each of A2 and B2 are taken initially. So, என்ன பண்ணிருக்காங்க நமக்கு? A2 plus B2 gives 2AB ங்கிறது என்னோட reaction. At time is equal to 0 ல 2 moles of A2 is taken as well as 2 moles of B2 is taken. Okay. At time 0 la, the 2AB can be 0 in amount. At time t la, okay, some amount of A is reacted. Okay, X amount reacted. Upper 2 minus X, some amount of B is reacted. So 2 minus X. So some amount of AB is formed. How much? 2X.
amount of AB is formed. Okay, நம்ம stoichiometry மறக்காம multiply பண்ணிக்கணும். Fine. And for this, the equilibrium moles of AB2 is given. Okay, equilibrium moles எவ்வளவு 2x. 2x ஓட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 2 னு கொடுத்திருக்காங்க. Then x value is equal to 2 by 2, which means 1. Okay, x ஓட value 1. அப்போ at equilibrium, the concentration of AB is equal to 2x, that is equal to 2. The concentration of A2 is equal to 2 minus x, so nothing but it is 2 minus 1, that is equal to 1. The concentration of B2 is equal to 2 minus x, that is equal to 2 minus 1, that is also equal to 1. Okay, Kp value இருக்காங்க. Okay, so in the case the number of gaseous reactant and number of gaseous products are same. Delta Ng value நான் calculate பண்ணி பார்க்கிறேன். I'm calculating delta Ng value. Number of gaseous product minus number of gaseous reactant. So gaseous product மொத்தம் 2 இருக்கு, gaseous reactants 2 தான் இருக்கு. So it will be 0. So in this case, the Kp will be equal to Kc. The Kp will be equal to Kc. நான் டாட்டா Kc ஃபைண்ட் பண்ணாலே போதும். Kc ஓட ஃபார்முலா என்ன? Concentration of AB the whole square divided by concentration of A2 divided by concentration of B2. Kc ஓட வேல்யூ எவ்வளவு? AB square, AB வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் 2 அப்படி சொல்லி. The concentration is 2. So 2 square, because since it is 1 liter chamber, அதனால நான் concentration number of moles சேம் வச்சுக்கிட்டேன். Divided by 1 into 1. So answer is 4. Then Kc value is nothing but 4. So option 2 is the correct answer. Okay, then the next question is 4 moles of HI is taken in a liter, okay, 1 liter closed vessel and heated to a equilibrium. Okay, HI எடுத்து என்ன பண்ணிருக்காங்க? H2 ஆவும் I2 ஆவும் பிரிச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? At equilibrium, the initial number of moles time is equal to 0. The initial number of moles is equal to 4. இங்க 0, இங்க 0. At time t, 4 minus 2x. So we can rewrite the same equation in different pattern also. So initially it is A moles, here dash, here dash. So we can write 2A minus 2x is reacted. So x amount will be formed here and x amount will be formed here. So A minus x is equal to x by 2 into x by 2 என்னால மாத்தி எழுதிக்க முடியும். Okay, so I'm going to calculate Kp value. Kp value formula என்னது? Partial pressure of the products. What are the products here? H2 ஒரு product and I2 another product. Partial pressure of H2 divided into partial pressure of I2 divided by partial pressure of Hi the whole square. Okay, நம்ம தனித்தனியா வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகேவா? So we can go with calculation of partial pressure of H2. It is equal to number of moles of H2 divided by total number of moles. Total number of moles into total pressure. ஓகேவா? இதான் வந்து partial pressure of H2 ஓட ஃபார்முலா. ஓகேவா? என்ன கண்டுபிடிக்க போறேன்? நான் x H ஓட மோல்ஸ் எவ்வளவு, H2 ஓட மோல்ஸ் எவ்வளவு, I2 ஓட மோல்ஸ் எவ்வளவு கண்டுபிடிக்க போறேன். Okay, what is given? Initially the 4 moles of HI is taken, which means the A value is equal to 4. The concentration of H2 in 1 mole is 1 mole per liter. Okay, so H2 x by 2 ஓட வேல்யூ 1, அப்ப x ஓட வேல்யூ 2, அப்ப A minus x ஓட வேல்யூ 4 minus 2, which is equal to 2. So the number of moles of HI is equal to 2 moles. Number of moles of H2 is equal to 1 mole, and number of moles of I2 is also equal to 1 mole.
Okay, அப்போ total number of moles எவ்வளவு? Total number of moles is equal to 1 by, so is equal to 4. 1 plus 2 plus 1, that is equal to 4. This is எப்படி apply பண்ணுங்க? The partial pressure of H2 is equal to 1 by 4 into total pressure. The partial pressure of I2 is equal to 1 by 4 into total pressure. The partial pressure of HI is equal to 2 by 4 into total pressure. So partial pressure of the Kp value is equal to partial pressure of H2 into partial pressure of I2 divided by partial pressure of HI. Partial pressure of HI the whole square. Partial pressure of H2 எவ்வளவு கொடுத்துருந்தோம் நம்ம? 1 by 4 into total pressure into 1 by 4 into total pressure divided by 2 by 4 into total pressure the whole square. So PT will cancel out. Okay, this one time, this 2 times. So we can rewrite as 1 by 4 into 4 divided by 1 by 2 2s are 4. So 4 4 will cancel. Answer will be 1 by 4. 1 by 4 na 0.25 will be the Kp value. So option 4 will be the correct answer for such question. அடுத்த question. For which of the reversible reaction Kp is equal to Kc? Kp யும் Kc யும் எப்ப ஈக்குவலா இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. Okay, so relationship between Kp and Kc கண்டுபிடிக்க போறோம். So Kp Kc relationship என்னப்பா? Kp is equal to Kc into RT power delta Ng. If delta Ng is greater than 0, we can write Kp is equal to Kc into RT. Okay. So RT power something, okay, power XR. So the Kp will be greater than Kc. If delta Ng is less than 0, then Kp is equal to Kc into RT power minus X. Okay, so in such case, Kc will be greater than the Kp. எப்போ delta Ng equal to 0 இருக்கும். If delta Ng equal to 0 இருந்தது அப்படின்னா Kp will be equal to Kc. இப்போ என்ன பண்ண போறோம் நம்ம? இந்த 4 இதுல யாருக்கு delta Ng value 0 னு பார்க்க போறோம். First one, delta Ng is equal to, so number of product 2 minus reactant என்ன இருக்காங்க? ஒரு நைட்ரஜன் 3 ஹைட்ரஜன் 1 plus 3, which means minus 2. Delta Ng 0 இல்ல. Then second case, delta Ng is equal to product 2 minus reactant 2 plus 1 3. 2 plus 1 3. So it is also equal to minus 1. இதுலயும் delta Ng 0 இல்ல. Then third one, delta Ng is equal to 1 minus 1 plus 1. So answer is minus 1. இங்கேயும் delta Ng equal to 0 இல்ல. Then in fourth one, delta Ng is equal to 2 minus 1 plus 1, that is equal to 0. Delta Ng 0 வருது அப்படின்னா Kp is equal to Kc. For all fourth option, the delta Ng will be equal to 0, so Kp is equal to Kc. Right? The next question. If the equilibrium constant for a reaction is given, 2Ab is in equilibrium with A2 plus B2. இதோட K equilibrium கொடுத்துட்டாங்க. K equilibrium வேற ஃபார்முலா என்னது? Concentration of A2, concentration of B2 divided by concentration of AB the whole square. இதோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. That is equal to 36 அப்படின்னு. ஓகேவா? இப்போ அடுத்து என்ன கேக்குறாங்க? One more equation is given. AB is in equilibrium with half A2 plus half B2. இது ஒரு equilibrium எப்படி எழுதலாம்? Concentration of A2 power 1 by 2, concentration of B2 power 1 by 2 divided by concentration of AB. இப்படி எழுதலாம். This is K equilibrium. This K equilibrium number 1, this K equilibrium number 2.
இப்போ எல்லாத்துலேருந்து காமனாக நம்ம 1/2 வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, if we are taking 1/2 as common, A2 into concentration of B2 divided by concentration of AB power square, இங்கே power 1/2 வரும். ஓகேவா? இந்த வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாப்பா இருக்கு? KEQ1க்கு ஈக்குவலா இருக்கு. KEQ2 is equal to KEQ1 power 1/2. So KEQ1 ஓட வேல்யூ 36. 36க்கு power 1/2 போடோம்னா that is 6. Okay, root of 36 is 6. So K equilibrium 2 is equal to 6. Option 3 will be the correct answer. Okay, இதுக்கு சிம்பிளான ட்ரிக் இருக்கு. If A plus B gives C, இது ஒரு ஈக்லிபிரியம், இது ஒரு K equilibrium value K1 வச்சிட்டோம் அப்படின்னா, if NA plus NB is an equilibrium with NC, ஒரு காமனா நம்மளால மல்டிப்ளை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, the final equilibrium will be equal to K1 power N. இங்க ஃபுல்லா ஆஃப் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிருக்காங்க, so you can take directly this formula. டைரக்டா நீங்க பவர்ல ஆஃப் எடுத்தீங்கனாலே ஆன்சர் கரெக்ட்டா வந்துரும். Okay, fine. The last question of the day is the equilibrium constant of a reaction Br2 with is in equilibrium with 2Br is given. Okay வா? ரெண்டு டெம்பரேச்சர் கொடுத்திருக்காங்க. Temperature 1 500 Kelvin. அதுல ரேட் 1 என்னவா இருக்கு? 1 into 10 to the power minus 10 இருக்கு. Temperature 2 is 700 Kelvin. K2 என்னவா இருக்கு? It is 1 into 10 to the power minus 5 இருக்கு. Okay, so simple trick என்ன இந்த ப்ராப்ளம்னா, if temperature increases, what is happening to the rate constant? Rate constant என்ன ஆகுது பாருங்க. இங்க 10 to the power minus 10 இருக்கு, இங்க 10 to the power minus 5 இருக்கு. So the rate is increasing. The rate is increasing. Okay, so forward reaction நம்ம போய் பார்க்கறோம் எப்பவுமே. So எப்போ temperature increase ஆனா rate increase ஆகும்? It means equilibrium constant, not rate, the equilibrium constant. The equilibrium constant increase ஆகும் only for an endothermic reaction. நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம், forward reaction நடக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு endothermic reaction இருக்கணும், அப்ப temperature increase ஆனா endothermic reaction increase ஆகும் சொல்லி பார்த்தோம். So it is endothermic in nature. Okay, according to Leach principle. And we have one more alternative way. இன்னொரு alternative way இருக்கு. என்னன்னா, we can go with mathematical way. Log of K2 by K1 is equal to delta H divided by R into 2.303. 2.303 R into T2 minus T1 divided by T2 T1. Okay va? Log of K2 value இருக்கு. Log of 10 to the power minus 5 divided by 10 to the power minus 10 is equal to delta H divided by 2.303 into R அப்படின்னா 19.15 ஒரு answer into T2 minus T1. T2 700, T1 is 500. So 200 divided by 500 into 700. Solve பண்ணோம்னா the delta H value can be log 10 to the power 5 into 19.15 into 3500 divided by 2. Okay va? So if we solve 5 into 19.15 into 3500 divided by 2, the delta H value is positive. Okay, negative value வரல, positive value வருது. Delta H positive வருது அப்படின்னா the equation is endothermic in nature. So we can prove with mathematical way also. So option A will be the correct answer. Okay, so hope you enjoyed the 10 questions of a day. So if you want to practice similar questions, you have to click on a link and download the Bohdi Android app. Okay, fine. So we'll meet with 10 more interesting questions by tomorrow. Until then, study well and thank you. Bye.